Ncebe inkosi siyakubingelela ke lo mhlekuseni kusile Mqotsho. Siyabingelela nceke yaNkulunkulu, siyabingelela emhlabeni wonke jikelele. Oh yes. Oh Jesus. Pastor Peter Sambo nebekunene hayi cha silungele ke lo mhla ke sijabule tika mhlolo kuna nemvula. Oh Jesus. Siyabingelela abantwana bamake, siyabingelela umhlaba wonke jikelele. Sibonga uNkulunkulu ngaleli thuba lasiphe lona. Hayi solo sikhona abalaleli manje nje sidivela injabulo la studio, sidivela khona baNkulunkulu. Kungako nje sithi hayi manje salachubeka babemkhathi wathi angingethwa. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli langa lasiphe lona inyanga lentsha. Imvula tibusiso siyambonga uNkulunkulu. Lithemba lekuthi nakuna lemvula nalebe kungamili kutawumila. Inkosi yemusa ayinibusise. Abantwana bamake asigijimeni siye evini lenkosi singakayevini labashonele labasemandini ngicesini kakhulu. uNkulunkulu akanisithi, uNkulunkulu akaniduduze. Inento enye engiduduzayo kuthi uNkulunkulu uyacabanga ngani. Kubekana nabo bake nimethembe uNkulunkulu egameni lika Jesu. Labasesibhedlela labagulako labasenkingeni sifuna ukukutshela ukuthi uNkulunkulu wethu ungetulu. Athi umhlabeleli nanoma tingawa tinganyeti ithembiso takhe ngeke tiwe. Tithembiso taNkulunkulu tingiyebo ting amen. Nakathi I will never leave you nor forsake you usho njalo. Asengisho nako ngeke ngose singakangena evini ukuthi siyabonga kakhulu imvuselelo ihambe kahle beyinemandla inemhlolo yamalanga lamathathu leliviki eliphelile yaphela on Friday. uNkulunkulu simbonile kusasa sikhona ikhumbula i-movement yaNkulunkulu ikhona ikhumbula from 2 o'clock stabe sikhona lapha ekhaya kabomake wethu Thembisile ngosi lo wenzela kaShabangu sale nawo uba khona nga 2 o'clock iyasuka i-movement. uNkulunkulu tabe enda umsebenzi wakhe. Khumbula you are favored. Asiyeni evini lenkosi incwadi ya Luke chapter 2 liverse nje nge7. Ngiyafisa nje sifunze liverse kube nge7 nje kuphela. Lenguthandzako nje ngaleli verse ukuthi ngeke inkosi nase Sunday school bebakhuluma kakhulu ngalo. Bathi lifundzeka ngalendlela ethi she gave birth to her first child, a son. She wrapped him she wrapped him and clothed him and told his monger because there was no lodging available for them. Ngeswati lithi wathala umntwana mfana wabese uyamgcokisa kumbe wamphuthela bese lithi ngoba bekude indzawo lebe bangahlala kuyo mbebe bangafika kuye ema lodge onke bekude. Asithandaze liphilile izwi lakho babe liphefumulelwe nguwe egameni la Jesu Kristu, amen. Mntwana make kuseni ngifuna sibukisane ngaphasi kwesihloko nje lesincane lesithi Jesus is looking for a place of dwelling. uNkulunkulu ufuna indzawo yekuhlala. My God, liBhayibheli ke likhuluma na indzaba lithi ngaleta sikhathi Jesu asengakatalwa. iBhayibheli lithi ngelosi yafika kuMaria yamtshela ukuthi wena you are favored. Lathi wena uthola umntwana, lo mntwana lona utawuba ngumsenzisi, utawubitwa uthi Emmanuel. Kunembuto la ubuta kwaMaria uthi kutawende kanjani kuthiwa kunemandla amoya engcwele atawehlela phezu kwakho. Kodwa la ngifuna siye khona liBhayibheli lithi wabe soyaconceive Maria, wakwaconceive Maria ngemandla amoya engcwele. liBhayibheli lithi naka conceive, my God, kube sekufika isikhathi sekuthi abeleke. But ngaleso sikhathi sekubeleka, my God, bekuphume umyalo ukuthi bonke abantu ababiyele eveni lakubo bayobalwa kumbe baye endlini lebatalelwa kuyo. Na Joseph ke nemngakhe nebantu bakhe nemntwana wakhe longakatalwa bahamba baye eveni lakubo, my God. But na indzaba ithi nakafika eveni lakubo akasayitholi indzawo yekuphumula kumbe accommodation. liBhayibheli lithi banzinza, my God, kanti emalanga safikile. Hayi my God, banzinza kanti emalanga sakhona. Nabanzinza bathola ukuthi ayikhona kude indzawo. Nabafika yonke indzawo kuthiwa kugcwele. It is fully booked. Wena lo wabona emahotela umbhede ungenamuntu, but na ufika bakutshele ukuthi ukhona lo reserve yena lo mbhede. Naku Jesu kwende kanjalo, by God. liBhayibheli lithi wabe soyotalela Maria kumbe yobeleka emkhombeni wetinkomo esibayeni setinkomo. Ngilapho athola khona lo mntwana. liBhayibheli lithi wabe soyamthola lo mntwana
bamputhela because bekude my God indzawo lebekangabelekelwa kuyo. Namhlanje ngithi Jesu ufuna indzawo la ngabelekelwa kuyo, ufuna indzawo la ngahlala kuyo, ufuna indzawo la ngadwela kuyo. Bese iBhayibheli likhuluma na indzaba lithi he who dwelleth in the presence of the most high God, my God, utambita uNkulunkulu athi you are my refuge. Ngitothini namhlanje mntwana make uNkulunkulu ufuna umndzawo la ngabekela la ngahlala kuyo. Ngalenye langa iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthi if you dwell in me and I dwell with you, uthi you utabe so uyathela tithelo na uhlala kimi nami ngihlala kuwe utawuthela tithelo because uthi alikho ligala lelingathela tithelo lingakanamatheli kumvini. Namhlanje ngitothini mntwana maka Jesu ufuna indzawo la ngahlala kuyo emabandla khona bantu abakhuleko bakhona but inhlitiyo yabo my God athi Jesu ngalenye langa labantu bayangikhonda ngetindzebe temlomo kodwa inhlitiyo yabo ikhashane kakhulu. Lelithi live lenkosi ngelinye langa bheka ngimile ngisemnyango ngiyangqongqotha lova live lami akavule bese uyangena ngihlale naye ngidle naye. Namhlanje ngitothini mfana maka ngitobuta ukuthi wakhile yini enhlizweni. Ngiyakubona kona uyadumisa, ngiyakubona uyashumayela, ngiyakubona uthenjiwe but ukhona yini la kuwe, uhlala la kuwe athi umhlabelela uhlala kimi nami ngihlala kuye. Namhlanje ngiyokunanga sesothandaza ukuthi asambe ku spiritual mirror, asambe siyesiboni sakamoya uyothi checka ukuthi uhleli yini kuwe. Athi lolo hlabelako sewakhile enhlizweni ungumhlobo wami kude uNkulunkulu lakufunako ngaphandle kokuthi hlala la kuye. Uthi Jesu ngalenye langa ngiyahamba ngiyakubabe bathi bafunzi bakhe uyakubabe ngoba thina smart uyihlo. Uthi Jesu nanathi mina senikamati babe yini indzaba babe ukimi nami ngikuye. Namhlanje mntothini mfana maka God is looking for a place. Ba ukubonile uNkulunkulu ukuthi umuhle ugqoke kahle ufake kahle wa make up awento konke but nakacheka akayithola indzawo akakhona ukuaccessa. iBhayibheli lithi akahlali la kungole khona my God, akahlali la kuphithitela khona. That's why the enemy focuses on your heart. Ngakho incwadi ya John 14 ithi inhlitiyo yakho ayingakhathateki because God is looking for a place to stay. Namhlanje ngamvulela umnyango uthi Nkosi ngiyakufuna buya kimi, Nkosi ngiyavuma ngiyakudinga ukuthi ngena ngaphasi kweliphahla lwami. Hayi my God ungena ngaphasi kweliphahla lwami ukutule simo kunetinto lebefuna ngaba uthandazeli, ngaba uthandazela umshado, ngaba uthandazela imoto, ngaba uthandazela umsebenzi lebe ngawuthandazela kona mbamba kuthi yena ede angene kuwe because the Bible says seek his kingdom first. Nalokhu mbuna umbuso wakhe nekulunga kwakhe the rest shall be added to you. Lokusho ukuthi le tinto lo mosha sikhathi ngato ngabe wena ufuna yena angene ku nakangena lamtembeni le nyama yakho liyaphila nakahlala la enhlitweni yakho athi umhlabeleli hlala kimi ngize ngikubone hlala enhlizweni yami ngize ngikubone sengiyothandaza mntana make into uNkulunkulu life nakho kuhlala kuwe. Labanye bangasho bathi sengibuse kubehlangimele langa lami lemgcwabo nebantu sebawuplanile umgcwabo wami but let me tell you this, uma yena ngena siyakubuka athi ohlabelako nasiphi simo siyamlalela. Ngitothi namhlanje udzinga indzawo la babadla gcwele bazalwa nebagcwele eSouth Africa idominate ama Christian but indzawo akanayo. Ngalanye langa uthi timbungushe tinemigodi tinyoni tinesidleke kodwa inkodzela yemuntu ayinayo indzawo. Sengiyathandaza babewethu longcwele egameni la Jesu Kristu waseNazaretha liqiniso babewethu ongcwele kuthi wena ufuna indzawo ufuna lo tawuvula inhlitwe yakhe athi Nkosi mina ngiyakudinga hlala enhlizweni yami ngise ngubone. I pray my Father nangumntwana wakho lovula inhlityo yakhe athi Nkosi ngene ephahleni lami noma ngabe ngisemkhukhwini kodwa ngena kule yami inhlitiyo noma ngabe umtimba wami uyabonyabonyeka ngena kuyami inhlitiyo noma tono tamtibofu kwegazi kodwa ngiyavuma ngena ngaphasi kweliphahla lwami ingani wangena emntini wazankewu nakimi Nkosi ngena pass me not oh gently Savior. Ngiyathandaza babe egameni la Jesu ngoba uthezwini lakho ngeke umlahlele ngaphandle lokufunako. I pray my Father ukuthi umntana wakho mende lo musa mntana make namhlanje kuseni ngithi uNkulunkulu is looking for a place to dwell. Hayi uNkulunkulu ufuna indzawo la ngahlala kuyo athi David nganye langa kunyele ngikucela ko ngiyakufuna kona
kuhlala endlini yakho. It should dwell in your place and gaze all the beauties that is in your temple. Ngibone buhle bel temple. Hlala mntwana make, mvumela hlale la kuwe. Utawugucula lesimo lama generational curses. Uma kuphela hlala kuwe. Akawadli emandla emuntu. Mbeke endlini yakho. It will be sorted and it shall be well with you. Be blessed. Nkulunkulu yakuthandza. Akawadli emandla emuntu. Be blessed. Amen. Oh, yes. Thank you so much, Pastor P.T. Sambo. Oh, Jesus. Once again, nomhla ke kungolwesihlanu. My God. My God. Lemandla ngendlela emangasaku uNkulunkulu akasigcinele Oh, wena Jesus. ngenceko siyatfokota ke siyajabula ngaso sonke isikhathi My God. amandla mandla ke emavi ke elasicududela ke ekutheni ukuthi nathi ke Oh, yes. nasiphila ke Yes. siphilele nje ke sisenkosini ngaloko Oh, Jesus. embili ke si appreciate My God. leNkulunkulu asendela kona Yes, Lord. nala sikhona khona. Thank you, Jesus. Pastor P.T. Sambo uNkulunkulu awadle emandla emuntu nebekunene sibonga kakhulu tincingo takhe nathi tiyalansela. Sisekile ngelizwi lenkosi naPastor P.T. Sambo ebandleni Hey! Rock Ministries likamsukwa Friday uyaphisitela mana ngaqale Hey. kukhondathi wonkelekile every Sunday ma-10 naphakathi neliviki Mondays ne-Bible study ma-6 entsambama Tuesdays ne-Homeside ma-5 entsambama sishayele ku-076 122 1755 nobe 079 3046 328 upon this Rock Ministries na Pastor P.T. Sambo. Give me